So guys, welcome to our channel. Guys, as you see, this is a fire grocery. Yes, we are repairing it. So this is the arm. So we are fixing the wheel. So see guys, continue watching. And if you have not subscribed, just run, go there, subscribe, share to your friends, and also you can like our video. So continue watching as we update you. Weka hiyo kifuniko. Chumba. See? See guys? So when you are fixing this grocery, you need to have this item. This is pipe wrench, so you need to have it. Wewe kimbia wewe, sabuni ni 6,000. Ndio usiuliza alfu. Okay nini? Huko sasa hivi kichanganya jambo hapo. Lakini ni sawa pia. Kama yeye mkimbi. Nilikuwa mnapigania kazi ndio hiyo. Alfa. Tulikuwa tunapigania kazi. Kazi ndio hiyo sasa. Kuna mtu amenyonga bwana. So guys, Nakiandika nini hapa? Leka nini yenye ulifungwa? Umepoteza? iko Funga basi. Kama imetoka. guys. Amale ndugu akaabra kwa hiyo. Yeye yari.
Kakuingia straight. Umefunga basi. Mbona kuingia? Mbona kuna pale? Inafaa ienda peke yake. Umefungua yote. Kwani shida ilikuwa? Shida si hiyo, Ilikuwa na blockage. shida si hiyo. Tumepata moja kwa moja. Huku hapa mpaka huku. Ingiza hapa. Guys, thank you for watching. If you have not subscribed, subscribe, share, and view. Thank you guys. Bye. Weka pole pole. Isimeni. Okay.